Yo soy Christopher Belmont. Vamos a echarnos el Nintendo Direct el día de hoy. Vamos a presentar, bueno, nos van a presentar un nuevo personaje. Querido Sakura ya nos dijo que nos va a dar nueva información del Smash. A ver quién es, quién cree que sea. Aquí andamos esperando el inicio de la transmisión. 2 minutos 49. Ya casi, ya miro. Estamos así, mira, así de que nos digan. Ahora, yo no sé si va a haber más en el Nintendo Direct aparte de Smash. Lo que sí es que sí va a haber noticias del Smash, ¿no? ¿Quién esperamos que esté? La verdad es que yo le voy mucho a Crash. Está todo puestísimo para que sea Crash. Y si no fuera Crash, y no sé que quiera o no quiera, ¿no? O sea, me gustaría que fuera Crash, sí. Pero también está muy puesto por el lado de Fortnite, que está con los cazadores. Están haciendo sus apuestas de que es probable que salga Samus. Y pues sí, también es probable, ¿por qué no? Por otro lado, también estoy escuchando que puede ser un propio personaje de la franquicia de Nintendo, ¿no? Porque o sea, no tiene que ser todo puro personaje ajeno. Entonces, pues también podría ser tipo Paper Mario, que lo estaba escuchando por ahí. O, por ejemplo, Astral Chain, que no tiene mucho que salió. No sé qué tan bien le fue. ¿Cómo le vamos para acá? Por acá. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy haciendo? El chatcito para poder ver. Eso. Es que cuando estoy yo viendo el video, yo no los puedo ver ustedes, pero lo estamos viendo juntos. Ya saben cómo es esto. Híjole, no sé. Streameó durante como 4 meses. Arturo. Ay, Arturo es el de Wampachi, claro. Pues sí, con razón. Naturalmente. ¿Cómo estás, Arturito? ¿Qué andas por ahí? Vamos a seguirle, pero ¿con quién? Sí lo seguíamos, ¿no? Sí, según yo sí seguía a Wampachi. Oh, sí tiene un montón de seguidores. $54 segundos, ahí vamos. Ahora no sé si se va a escuchar porque ya ven cómo soy, ¿no? Volumen, sí, está al máximo. Sí, ok, de que se escucha, se escuche. Si no se escucha, pues ya ni modo. 41 segundos. Oye, es que ¿quién puede ser? ¿Quién puede ser? No, es que, ¿sabe qué aprendí también a no hacerme muchas expectativas? Porque Nintendo se sorprende. También estaba escuchando hace rato que sí es cierto que, por ejemplo, a Sephiroth nadie se lo esperaba. Igual a este güey de Minecraft, era Steve, tampoco nadie se lo esperaba y por eso les cayó de sorpresa, ¿no? Entonces, ahorita podrá estar todo muy puesto, pero son capaces de sacarse algo así de la manga, así como algo súper oscuro que nadie se esperaba. Ah, Peggy 18. Uy, Peggy 18. Ok, puede sufrir cambios, va. Chulada. Eso, papá. 17 de febrero 2021, papi. F. No. ¿Sí? ¿De plano? One day, Pyra just disappeared. ¿Qué estoy viendo? ¿Es un trailer del juego? Ok, es que es Nintendo Direct. Tiene cosas de otros juegos también, ¿no? Entonces... Está buscando a Pyra. Por todo el mundo no la encuentra. I couldn't find her anywhere. Pues se fue al Smash. It was as if she vanished off the face of all rest. Without a trace. Where have you gone? De plano, pero está padre, o sea, sí. I'll find you, whatever it takes. ¿Qué? ¿A poco sí de plano? Pyra! Sorry, Rex. I couldn't tell you. Wow. Because I got an invitation to join Smash!
Ah, qué perra. Claro que sí, ella. Porque sí, sí, sí. Mira nada más chulada de modelo. Sit back and leave it to me, Rex. Ya tenemos nueva waifu. Están diciendo que no quieren otro espadachín. Pues tómenla. Les doy una espada. No es espadachín, es espada. Genius! Oh. Great Joan in them, and these are seasoned fighters. There are no pushovers. Wow. Talk about a tight spot. Mithra? Let me handle this. Tengo que jugar este juego ahora. ¿Y ahora? Cambió de arma. ¿Y qué pasó? ¿Qué? Mithra! ¿Viste quién es Cutting esa it persona? close, huh? Hey, were these guys planning on leaving? Gee, I feel kind of bad now. Coming through! Se ve igual que la otra. Lightning, Buster! Photonic! Ray of punishment! Chromata! Foresight! Forza. Ah, mira. What? You can even use that? Fire, right here! You two can Es swap como- between each other freely. Serious fire. Esa es bullshit. Bullshit, ¿sabes por qué? Porque le quitaron esa habilidad a Chic y era lo único que le hacía especial. Aren't they? Wait, Gramps? Porque no hace nadie. Este libro está bonito. Hasta lo probé. Oh, look, our friends are here. And there's some more. You're all mine. I'll lend you a hand. Sacred arrow! Burning! Hay diferentes más dependiendo de cada uno. Sure did! Which is our power! Shulk? Never expected to see you two again. ¿Se conocen? Now that you're in Smash, I won't go easy on you. Ooh, fighting words. You forget. We're fighters too! Pues por eso tu espada se parecía mucho a la de Shulk, son como del mismo universo, supongo. ¿Qué está pasando? Es Xenoblade Chronicles 2, ok. Pues sí. Sí, claro, pero ahora es mucho Xenoblade, ¿no? ¿Ahora otro personaje? 皆さん、 Bueno. お久しぶりです。任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。 Hola Shinya Takahashi. 昨年は任天堂ダイレクトミニという形で皆さんに情報をお届けしてきましたが、こうしてこの場からご紹介する形での任天堂ダイレクトは長らく実施できておりませんでした。 今回はようやく目処が立ち、皆さんに任天堂ダイレクトをお届けできることを心から感謝しております。これからもどうぞよろしくお願いいたします。さて、最初にご覧いただいたのは大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルの新ファイターホムラと光の参戦ムービーです。ゼノブレード2で主人公レックスのパートナーとして登場する彼女たちの活躍にぜひご期待ください。 Claro que sí. 配信は3月を予定していますので、もう少しだけお待ちください。 En marzo, no, Caramba, pero tienen que ¿qué estar trae ya listos ahorita Google para Play? jugarlos en ese instante. Ah, Fall Guys, oye. Ya que está Fall Guys en el Switch, la vamos a poder jugar. Ay, pero no me dan ganas, ¿sabes? Hay muchísima frustración de por medio. He visto cómo la gente pone bien loco. Se perdieron la primera temporada. Stumble toward greatness when Fall Guys Ultimate Knockout comes to Nintendo Switch Summer 2021. ¿Cómo hacen para tener tantos jugadores en un solo servidor? Es poco como forma, ¿no? You have 22 minutes before the solar system is destroyed. What?
Sí, ahora. Venture into the vast reaches of space to uncover the secrets left behind by an ancient civilization. You have 22 minutes. After that, the sun will explode and the solar system will be annihilated. However, everything will reset, allowing you to continue exploring while retaining information you gathered. Se ve interesante. Oye, este juego está By súper repeating lindo, these cycles, you'll gradually unravel the mysteries hidden in the universe. What messages will you discover? How can you prevent the sun from exploding? Why is the solar system trapped in an endless time loop? Find out when the critically acclaimed Outer Wilds launches on Nintendo Switch Summer 2021. Ese juego, para que vean, ese juego se me llama. Put your sleuthing skills to the test in 2 classic murder mystery games. Famicom Detective Club, The Missing Heir, and Famicom Detective Club, The Girl Who Stands Behind. 2 deep cuts from Nintendo history are coming to Europe for the first time. Localized in English and modernized for the Nintendo Switch system. Suspense, drama, and twists and turns await at every corner. Este tipo de juegos yo no los sé jugar. You'll be on the edge of your seat as you dive into these deep narratives set in Japan. In one game, you'll solve a complex murder case surrounding a wealthy family in a haunted village while dealing with amnesia. Ah, mira. Todo le But pasó. that's not the only case to crack. 一人で教室にいると Estábamos en clase solos. 後ろから誰かの呼ぶ声が Escuchas una voz detrás de ti. In the other game, Volteas y- you'll investigate a supernatural rumor after a mysterious death to free students from a sinister nightmare. Interrogate suspects and hunt for clues to piece together these chilling conundrums. Can you figure out who the culprit is before it's too late? Es como un anime, pero no está animado realmente. Pero sí. ここから出して自分の目の前に血染めの少女が立っている Uncover the deadly truth in Famicom Detective Club The Missing Heir and Famicom Detective Club The Girl Who Stands Behind. Coming to Nintendo Switch May 14th. De mayo. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. A new age of battles begins. Ahora, yo me estoy esperando porque siempre al final dejan algo muy interesante. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Se ve lindo. Ok, está bien. Y aparte 5 juegos de eso. Qué poca cultura tengo de The eso. latest entry in the Samurai Warriors franchise is coming to Nintendo Switch. Se están enamorando, ¿verdad? Se están Dive enamorando. into the history of the Sengoku period as the series now shines the spotlight on Nobunaga Oda and Mitsuhide Akechi. Ah, es ese tipo de juegos. Character designs and visuals have been revamped for this installment. Unleash high-octane moves in electrifying 1 versus 1,000 battles. In Samurai Warriors 5, slashing its way onto Nintendo Switch, Summer 2021. The vast world of Fadiel beckons. Legend of Mana, featuring remastered HD graphics, is coming to Nintendo Switch. Ok, bueno. You'll set off on a journey to find the mystical mana tree seen in a dream. Before discovering the world map is empty. ¿Qué son During your Pokémonos de travels, abajo? ¿Qué son you'll esas acquire cosas? special items called artifacts. Place them on the map to bring towns, dungeons, and other lands to life. Como It's de up to juego you de niños, on ¿no? when and where to place artifacts, as well as how to advance the story. Join forces with characters, each on their own personal Es quests. un juego de... Square off against Del- fearsome monsters. ¿Cómo se llama? Del Game Boy. Or take a break from adventure and rest up at home. The music has been rearranged for this enhanced version, and you can alternate between the new arrangement and the original soundtrack. Other features have been added, including the ability to turn off enemy encounters, as well as the new minigame Ring Ring Land.
Okay. Legend of Mana will launch on Nintendo Switch June 24th. Legend of Mana. Suena como algo que te anunciaría en un ¿cómo se llama? Publicidad engañosa de pues, sí. ¿Qué es esto? ¿Monster Hunter? ¿Es una araña? Estoy viendo. Pasando. Uy, con sus nombres. Como que tiene sus nombres de Pokémon. Qué padre, qué bonito, es como para 4 jugadores. Esto me recuerda a lo que he visto esto en un lugar. Ah, es que es... Bueno, no sé. Elder, I have important news. So it's finally beginning. Go assemble the villagers. O sea, es que es Monster 50 Hunter, ¿no? years Pero ago, Kamura village was attacked by yo the jugué uno, rampage and pero no sé cuál. Pero ese monstruo lobo ya salió. Devastating casualties. How can we fight against that? Our hunter's about to face the biggest challenge yet. No! We can't lose this game! Pull yourselves together! You're not getting in! Let's go, everyone! Go rampage somewhere else! You listen to me now! Qué padre, pues, jugar. Here it comes! Watch out for the apex! Do not let it pass! The Apex. The rampage. How long do you think it's going to last? El fregatil. Monster Hunter Rise. Inoa, we should start preparations right away. We're here to offer assistance. Ah, We must stop the calamity! no sé qué acabo de ver. Supongo que es interesante. Ah, mira, chulada de Nintendo Switch. Y el Pro Controller, yo quiero eso. 最後にご覧いただいたのはカプコンさんのモンスターハンターライズの最新映像です。迫り来るモンスターたちの襲来にいかにして立ち向かうのか、3月26日から始まる新たな狩猟生活にぜひご期待ください。続いてはこちらの映像をご覧ください。Mario Golf. The fairway is open once again. Tee off in the latest installment of the Mario Golf series, coming to Yo jugaba Nintendo Mario Golf Switch. en el 64. Study the wind and terrain. Take your time to think things through. Then swing. Enjoy golfing with familiar Mushroom Kingdom characters on courses filled Ahí with está lush, Waluigi. ¿Por qué natural no pueden scenery. meter a Waluigi en el Smash? Use features on the greens, like a shot ¿Por qué gauge, fingen que no to see how existen? your shot will curve due to slopes, and a scan that lets you examine a course's terrain. These features can help you ace your shots. In addition to button controls, you can also use motion controls Siempre by me quise holding imaginar a como una persona Joy-Con que jugaría controller golf. like a golf club. Pero la verdad es que Gently no. swing the La verdad es que controller intenté, no, to have your no, character soy bueno en swing in the golf. game, letting you easily enjoy the sensation of golfing. On top of all that, there are several modes with new elements that truly bring the heat to Mario Golf, including this one, Speed Golf. Here, it's always your turn. Everyone tees off at the same time, then you'll race through the course to reach your ball. Give it another whack to get it closer to the hole, then keep Se ve going. divertida. Outpace your opponents to come out on top. Your golfing skills aren't the only things at play. Make use of dashes and special Parece que no shots es to golf. beat the ¿Qué es eso? competition. Oh, did we mention story mode? As a Mii character, you'll start out as a rookie and develop your golfing skills while interacting with various Mushroom Kingdom characters. Level up with experience points earned during matches. Then, allocate points to different stats.
allowing you to develop your character however you'd like. You can also use your Mira ese me traje in chulo, versus chulo traje de play. Wario. Put your golfing skills to the test when Mario Golf Super Rush swings onto Siempre le dan Nintendo los mejores Switch trajes, June lo más interesante 25th. a Pre-orders los begin villanos. on Nintendo eShop after this presentation. Puedes reservar, pero no シ comparar. リーズ最新 Reservar. 作マリオゴルフスーパーラッシュはシンプル操作でじっくりゴルフが楽しめるおなじみのモードに加え対戦用の新しい遊びも追加しています。任天堂スイッチのマリオゴルフにぜひご期待ください。引き続きヘッドラインをご覧ください。 Check out these games coming to Nintendo Switch. Return to the unforgiving world of Pandora in Tales from the Borderlands. Play as the Hyperion lackey Reese and the quick-witted con artist Fiona as you set out to recover a mountain of cash. Set between Borderlands 2 and 3, this game includes all 5 episodes, filled with classic Borderlands humor. Gangsters, bandit lords, and vault hunters are just a handful of the obstacles you'll encounter in this choice-driven narrative adventure. Embark on a wild ride when Tales from the Borderlands launches on Nintendo Switch, March 24th. 32 of Capcom's most beloved arcade classics are coming to Nintendo Switch. Rewind gameplay, adjust game speed or difficulty, and select from a variety of display options to relive that sweet arcade goodness. Get 1943 The Battle of Midway for free, then purchase game packs or the standalone Ghosts and Goblins add-on to build your collection. Local co-op play is also available. Scratch that nostalgic itch when Capcom Arcade Stadium launches shortly after this presentation. Brains. As a zombie, you just can't get enough of them. In this action game from Aspyr, you'll build your zombie horde and take revenge on the city by turning humans into your undead allies. Replenish your bodily arsenal of sputum head, gut grenades, and more during your grisly mission. This city ain't no match for a dead man. Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse eats its way onto Nintendo Switch March 16th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. It's Travis Touchdown versus Assassins. Wait, aliens? Aliens have invaded Earth. Hold up, is this even the right game? Anyway, after annihilating an entire city, the aliens have taken over and now host an intergalactic superhero ranking tournament to decide Earth's fate. As the crass, beam katana-wielding assassin Travis Touchdown, you'll need to fight your way to the top to save the world. Hey, not so fast! To enter each boss fight, you'll have to do some odd jobs around town and earn enough to pay off the entry fee. You'll then face off against a slew of unusual opponents. Most of them aliens with some crazy tricks up their sleeves. Study their tactics carefully to gain the upper hand in combat. With a new and improved death glove, you'll have access to a variety of deadly skills that can be customized and upgraded before each match. The fate of the world is at stake, so get ready to kick some, whatever aliens have that you can kick. Anyway, it'll all make sense when No More Heroes 3 lands on Earth. Or, you know, Nintendo Switch, August 27th. Okay. Pues no sé. Exterminate demons in heaven. As above, so below. Why do they need assassins in heaven? To do someone's dirty work. It's kill or be killed. You won't last long if you can't rely on yourself. God's judgment has nothing to do with it. ¿Alguien entendió? ¿Son demonios ellos? ¿Está matando ángeles? Uncover Heaven's Mysteries in Neon White, coming to Nintendo Switch, Winter 2021. Qué poca reprensión. The DC superhero girls are here to save the day. Okay. Hi everyone, my name's Hola. Barbara Gordon. Mucho gusto.
aka Batgirl. I'm always inventing new gadgets to fight crime, like my batarangs and Bathook. This is Supergirl. She's super strong and has heat vision, plus super breath. And let's not forget Wonder Woman, an Amazonian warrior who wields the lasso of truth. Along with our friends Green Lantern, Bumblebee, and Zatanna, we fight evil supervillains to keep our city safe. But we're not just about the super life. We also have our school lives, and trust me, there's never a dull moment at Metropolis High School. Sometimes it'd be nice to get out of class and do some shopping downtown with my besties. Ooh, and maybe take some photos to share on Superstar Post while we're Yo no at sé si me va a encantar este juego. Hey, we got a comment already! Nice! Ooh, and I definitely want to hit up Sweet Justice later. Uh-oh, something really bad is threatening the city. No one could have seen it coming, but when justice calls, you can count on us to answer no matter what. We've just got to make sure no one figures out our secret identities. DC Superhero Girls Teen Power heroically sourced onto Nintendo Switch June 4th. Ok. Pues si me pagan por jugar uno, Ready to juego. juice cannons and prepare for battle. Cañones de sumo. Ah, esto es Plants contra Zombies, ¿no? ¿Pero cuál? Battle for... Es peligroso porque saben lo que significa que podrían meter un personaje de Plantas contra Zombies en el Smash como último DLC. Que no creo, ojalá que no. Pero bueno. Yo sí quiero a Crash, ¿por qué no pueden meter a Crash? Pero no es muy obvio. Es lo que es obvio. Bueno. Pero tenemos espadachines, ¿no? Hay que agradecer. Siempre que tengamos un personaje, hay que agradecerle más. Bueno, vamos a tener uno menos, pero no, que es uno más. Who will join you in your adventure? Hint, anyone can. Band together on a quest to face evil and save faces. Miitopia is coming to Nintendo Switch. Cast Mii characters in various roles across the kingdom. Turn your favorite people into your allies, or even make someone the nefarious Dark Lord. Makeup has been added as a new feature in this game. Glam up your Miis and get them ready for adventure. There's also a new wig feature, letting you go wild with your Mii creations and make them even more fabulous. In the world of Miitopia, relationships are key. So consider spending some quality time with allies to strengthen bonds. This can give you an advantage during battle. If your relationship's sour, though, things might take a turn for the worse. Whoa! You can have a horse as an ally? That sounds pretty darn good! Care for it, and it'll lend a hand, or poof, in battle. Venture with friends and familiar faces in the lighthearted romp Utopia, coming to Nintendo Switch May 21st. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Criaturas mitológicas que nos tienen muchos ojos así, son como los ángeles. Super Mario themed items are coming to your island. Okay. Super Mario Bros. 35th anniversary themed items are coming to the Animal Crossing New Horizons game. Familiar items like the Super Mushroom and the Question Block can be ordered in-game as furniture items. ¿Puedes saltar? So place them however and wherever you'd like. You can also place 2 warp pipes. Then use them to travel between locations on your island. ¡Qué bonito! Hey, why not try recreating the Mushroom Kingdom? A free update for the game launches February 25th. After downloading it,
Super Mario Bros. Items will be available via Nook Shopping starting March 1st. Keep an eye on the official Animal Crossing Twitter account for the latest information. Sí, cañada. Hope you continue enjoying life on your island. いかがでしたか？スーパーマリオブラザーズ35周年に合わせて配信する今回のコラボ家具。アップデートまでもう少しだけお待ちください。スーパーマリオブラザーズ35周年といえば、先週スーパーマリオ 3D ワールドプラスフューリーワールドを世界同時に発売しました。こちらのマリオの冒険もぜひお楽しみください。続いてはこちらの映像をご覧ください。Pues veamos, ¿no? Qué perra, mi amiga. ¿Qué es esto? No sé qué es esto, pero me quedé pensando, es que sí era obvio, desde que vimos que salía de las crónicas de los más no personajes. Ya estaba el skin del que tiene su casco pues la espada era obvia que podía ser usada para You and no other must decide how muy obvia. Ya lo habían ya lo escuché You are a leader. Ahora, el de la güera es cuestión de que no hay música de fuego, no lo conozco de todo, seguramente alguna y la razón por la que cambian entre ellas, ¿no? Pero es que en ese mismo sentido también los personajes de Astral Chain, la única diferencia es que Astral Chain no lleva dos juegos, lleva un solo juego y creo que no le fue ni siquiera tan bien. Far, far away lies the continent of Norzilia, comprised of 3 nations and limited deposits of salt and iron. The constant feuds among the nations over these precious resources eventually ignited into a great conflict known as the Salt Iron War. Though the hostilities ceased with an uneasy truce, decades later the flames of war threatened to engulf the realm once again. You are all that remains. Caught in a tangled, fiery web of plots and conspiracies, a brave group from Glenbrook fights to save their kingdom from the powers that would orchestrate their downfall. Our benefit, you say? In this new tactical RPG, battles take place on terrain with different elevations. A character's attack range is determined by their location and their equipped weapon. The range can be extended by attacking from higher ground with long-range weapons, such as bows and arrows. Thus, your forces can use the terrain and other elements to gain the upper hand. An enemy outflanked is susceptible not only to your initial attack, but also a powerful blow from the ally positioned behind the enemy. What have we here? Charge into an enemy to send them flying into position for a follow-up attack. We win. Link attacks together by first casting ice magic on the flames to create water terrain. Then electrify the area with lightning magic. It is of the utmost importance to survey the battlefield before taking action. Throughout the story, you will be faced with making important decisions in a variety of situations. Utility, morality, liberty. Collectively, your decisions will establish your conviction, affecting how the story unfolds and who will join your cause. Once more, I would ask you plainly, do we or don't we relinquish Prince Roland to Estrost? Critical decisions that may determine the fates of nations are settled by vote on the scales of conviction. Use information you've gathered to sway allies toward your favored cause. The story will significantly change based on how the votes are cast. So they refuse to relinquish him to us. Lies! His hand was forced.
As more and more critical decisions are made, your journey may take you down paths divergent from those of other players. You will see what true might is. Project Triangle Strategy, a brand new tactical RPG from Square Enix, will launch in 2022. Please be on the lookout for more information in the future. After this presentation, a demo version of this game will be available to download on Nintendo eShop. And in the future, we'll conduct a survey to gather player feedback. We look forward to hearing your responses on the demo. ¿Podríamos probarlo? スクエアエニックスさんの新たなシミュレーション RPG にぜひご期待ください。引き続きヘッドラインをご覧ください。Calling all hunters. Do you have what it takes? Pero qué miedo, es un juego de Disney. Star Wars Hunters is a competitive, free-to-play online game set between episodes 6 and 7. Clash in this third-person shooter coming to Nintendo Switch in 2021. All right, let's do this. All right, Sal. Do I look at you or the camera? Knockout City interviews, take one. We all play for different reasons. Gorgon loved battle. Gorgon used many weapons. Triple-bladed war axe, spear of misery, Hades' soul-devouring crossbow. A princess is supposed to lead her people, not be stuck up in some tower waiting for a hero. My line of work, bullets are constantly whizzing past you. Flaming longsword, blade of doom. Just once I'd like to catch one of them bullets. You know, with my hands. With this crown, I'm gonna lead my team to victory and kick some serious ass! Look, it's simple. Gorgon want new weapon. In Knockout City, I'm like a kung fu master. I can catch bullets. Woo! Come get some. Dodgeball? Roger that, princess. Here. Let's find out what sound your face makes! Catch me! Roger that! Hands up, your highness! Eat this! Be the Lost it! Can't believe we're losing to a bunch of dairy farmers! Okay, team. They may have won the battle, but not the war. Hey, can we redesign our characters? That's Not a interesting. team if you're not wearing a uniform. Max, this is a war zone, not a bloody fashion show! Pass to me! Lo voy a tener que probar, o sea, se ve. What? Interview's over. Parece un juego de Come on, man, fiesta. one more game. Pero es Dodgeball. Y no sé. Es Dodgeball. Hay traumas de infancia relacionados con ese juego para muchas personas. Hang on tight, because you're all going to play a little game of fate for me. From the creators of the Danganronpa and Zero Escape series comes a fight for your life, literally. Disoriented and trapped in an underwater theme park, the 12 of you, known as the Go-Getters Club, must now survive this game of fate at all costs. I don't want to die yet! Sorry to scare you all, but the game is canceled! The game is suddenly called off. You escape the theme park and get a glimpse of Japan, but everyone's vanished. Set off on a captivating journey across the country that blends side-scrolling action with suspenseful narrative. As you make your way back home to Tokyo, you'll alternate between working solo and teaming up with a group to overcome challenges and monsters that stand in your way. What awaits you all at the end of your journey? The battle for survival begins in World's End Club, venturing onto Nintendo Switch, May 28th. Wield the powers of Olympus with the physical release of Hades. Hades,
the critically acclaimed dungeon crawler and recipient of multiple Game of the Year awards, is getting a physical release on Nintendo Switch. This version comes with a couple of extras to assist you on your journey out of the underworld. The first is a PC download code for the Hades original soundtrack. It's packed with 2.5 hours of blood-pumping music composed by Darren Korb, known for his work on previous Supergiant titles like Transistor and Bastion. The second is a 32-page full-color character compendium featuring portraits of the game's vibrant cast of gods, ghosts, and monsters, all by Supergiant's art director, Gen Z. And let's not forget the game itself, offering dozens of hours of exhilarating action paired with a compelling story. Escape the underworld again, or for the first time, with the physical version of Hades on March 19th. 3 deadly actions, 1 masterful collection. Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2, and Ninja Gaiden 3 Razor's Edge. De este Ninja Gaiden, podrían haber puesto a este güey de Ninja Gaiden en el Smash. Y mucha gente debe estar muy contenta, no, yo no particularmente porque no lo conozco el juego. Pero sé que lo están viendo muchísimo. You are the legendary ninja Ryu Hayabusa, fighting against a great evil with battle skills that are second to none. Wield an arsenal of killer weapons, each offering a playstyle with a different set of lethal skills, along with ruthless ninjutsu to swiftly take down enemies. Quickly gauge your opponent's movements while unleashing fast and frenzied combos. And team up with other super ninjas in your quest to fulfill your destiny. All previous downloadable content, including costumes and game modes, are included. Revel in the intensity of Ninja Gaiden in one dynamic collection. Ninja Gaiden Master Collection slices its way onto Nintendo Switch summer 2021. More battles are coming to Hyrule Warriors Age of Calamity. Que no lo he jugado, tengo que probar. ¿Has escuchado que hay gente que dice que no le gustó? Yo no entiendo por qué. Si la historia la trabajaron juntos, no tenía por qué ser un problema. Más expansión. ¿Y qué te va a dar? Una nueva arma para Link. There's even more coming to Nintendo Switch. ¿Más? ¿Todavía más? Bravely Default 2 is almost here. 4 Heroes of Light will soon embark on a journey to restore the crystals. Use the job system to develop your characters and master the Brave and Default commands to emerge victorious in turn-based battles. Veterans and newcomers to the series can enjoy this brand new story on February 26th. A new trailer for Bravely Default 2 will be revealed following this presentation. The game can be pre-ordered on Nintendo eShop. An updated demo is also available. The latest installment in the legendary Ghosts and Goblins series comes to life. As the brave knight Arthur, you'll unleash weapons, spells, and skills to battle monsters across challenging stages within the demon realm. Local co-op play is also available for the first time. Help Arthur in his quest with one of 3 supporting characters: Barry for defense, Carrie for transportation, or Archie for bridges. Ghosts and Goblins Resurrection launches February 25th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. 8 protagonists, 8 captivating journeys. Saga Frontier has been remastered for Nintendo Switch. Travel through a stunning sci-fi world with any of the protagonists, each with their own stories. With the addition of the playable protagonist Fuse, new gameplay features, exhilarating battles, and a new scenario for the protagonist Acellus, Saga Frontier Remastered is an adventure not to be missed. The game launches April 15th. Apex Legends is storming onto the Nintendo Switch system. Okay. This free-to-play battle royale features a growing roster of powerful contenders named Legends, strategic combat, cross-platform play, and more. All players on Nintendo Switch can get an all-new Legendary Pathfinder skin, and 30 free levels for the Season 8 Mayhem Battle Pass. Plus, for the first 2 weeks after launch, earn double XP when you play on Nintendo Switch.
Fight for fortune, fame, and glory when Apex Legends enters the fray March 9th. March 9? い Ok, かが ya でした casi, か ya casi. 今回のダイレクトも残すところあとわずかですが、もう少しお付き合いください。続いてはこちらの映像をご覧ください。こんにちは。ゼルダの伝説シリーズプロデューサーの青沼です。 No, no es 私の顔を cierto. 見て、お、やっとゼルダの伝説ブレスオブザワイルドの続編の新情報があるのかと思われた皆さんも多いと思われますが、申し訳ありません。開発は順調に進んでいますので、今年中には新たな情報をお届けできると思いますが、Ok, todavía no もう hay しばらく información お Zelda. 待ちいただけたらと思います。 Ok, sí. 皆さんにお待ちいただく中、こんなゼルダが任天堂スイッチに登場します。 ¿Cuál? こちらをご覧ください。 Que sea Ocarina of Time. Digo el otro. Ah, Majora's Mask. No, no es. Ok, no es. Rayos. ¿Qué es esto? Ah, este no lo jugué. Este yo lo podría jugar. Es que están pasando todos los juegos del Wii U. Lo están pasando al Switch porque nadie tuvo el Wii. ¿Qué onda con esas narices? Yo podría jugar este juego. Este juego nunca lo jugué. Pero miren sus gráficos. ¿Es mi imaginación o estaba mejor este otro, el de... Twilight Princess? No sé, debería si quiero jugarlo, nunca lo he jugado. ご覧いただいたのは、 Pero se ゼ ve ルダ muy の伝 juego de 説 Zelda スカ con イウォー Wii. ドソ Es ー un ド juego de HD。 2011年に Wii で発売したスカイウォードソードが任天堂スイッチに登場します。 Pues no lo jugué en el Wii. Wii 版では Wii リモコンを剣に、ヌンチャクを縦に見立てて操作していましたが、本作では処理能力が向上し、よりスムーズに直感的な操作で楽しめるようになりました。もちろん剣や縦の操作はジョイコン2本持ちによって再現しています。 Ah, sí, pero con el drift. 右手のジョイコンで剣を操作します。動きに連動してリンクも剣を振ります。左手は縦に対応していて、ジョイコンを振って縦を構えることで敵の攻撃を防ぐことができます。他にも両手で弓を離すなど体感操作ならではの緊張感ある戦闘が楽しめます。そして今作では携帯モードや任天堂スイッチライトでもプレイしていただけるようボタン操作に対応しました。本作の特徴である直感的な操作をいかにボタンに落とし込むか検討を重ねた結果、右スティックを弾く操作と剣を連動させました。剣を振り下ろしたいときはスティックを下へ弾きます。このように右、左、斜めと弾く方向で剣を振り分けることができます。さらに実はこんなものをご用意しています。特別なデザインのジョイコンです。右ジョイコンはマスターソード、左ジョイコンはハイデアの盾をモチーフにしています。スカイウォードソードがこのマスターソードの誕生がストーリーに絡むシリーズの時系列で最も古い時代を描いたタイトルです。Wii で遊んだ方も初めてプレイする方もゼルダの伝説の世界の始まりを描いた本作をぜひご体験ください。ゼルダの伝説スカイウォードソード HD は4月16日発売です。このダイレクト終了後より任天堂 e ショップで予約受付も始まります。また特別デザインのジョイコンもソフトと同日に発売します。ご存知の方も多いと思いますが、スカイウォードソードは据え置き型のハードで発売したゼルダとしてはブレスオブザワイルドの一つ前のタイトルです。なのでゲームの作りはそれまでの伝統的なゼルダシリーズを踏襲していますが、それだけでなく空から舞い降りるパラショールや壁のツタを登ったりダッシュしたりすることで消費される頑張りゲージ、またさまざまな素材を集めてアイテムをパワーアップするなどブレスオブザワイルドでの進化の一端を垣間見ることができる要素がてんこ盛りです。ブレスオブザワイルドを遊ばれた方にもプレイしていただけたらと思います。
ゼルダの伝説スカイウォードソード HD を No sé, どう no lo ぞ sé, お hermano. 楽しみ Tal に vez sí, tal vez sí. Depende de qué tan caro esté. いかがでしたか。ジョイコンを活用した体感操作やスティックを弾く操作など、任天堂スイッチで生まれ変わったゼルダの伝説スカイウォードソード HD にご期待ください。次が最後の映像になります。ご覧ください。¿Cuál? ¿Qué es esto? Splatoon 3. No, debe ser otra temporada de Splatoon. ¿Qué estoy viendo? Little Buddy's turn. Okay, little buddy. What? ¿Es la Torre Eiffel? ¿Qué? Ahí hay un calamarcito dibujado. ¿Qué es esto? ¡Qué miedo! Little Body, yo amo a Little Body, está horrible, me encanta, lo amo. Y ya llegamos. ¿A dónde llegamos? Si me preguntan, parece Japón eso. Sí, ya sabía, yo sabía. Splatoon 3, ¿pero para cuándo? Ya, ahorita. Ahorita me lo compro. Ahorita mismo me compro. No. No sé que nunca jugué Splatoon. Pero siempre, nunca lo jugué porque decía, es que ya todas las temporadas, ya va a salir otro. Ya está muy jugado. Entonces, mira, ahí está, tómala. ¿Dónde quito? ¿Por qué no? Deberían de poner nuevos skins a los skins, nada más por este. 2022, hasta el próximo año. 2022, sí. Próximo año, pues no, me falló. Ni modo, no vamos a comprar Splatoon. No es cierto, sí, pero ya que sale. ご覧いただいたのは ahora sí voy a comprar, シリーズの完全新作スプラトゥーン3の映像です。発売は2022年と少し先になりますが、ぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。任天堂スイッチでは他にもいろいろなタイトルを開発中ですので、今後の続報をお待ちください。今回の任天堂ダイレクトは以上になります。ご視聴ありがとうございました。No, de nada, a ti. Gracias, papi. Pues, vaya. Nintendo Direct. .es, Nintendo Direct. Pues, a ver. ¿Qué opinan? Oye, demasiada información. Oye, nos quedamos con el hecho de que... A ver, vamos a escapar aquí. Vamos a ir a esa página que quiera. Nintendodirect.es, ¿qué? Para que volvamos a ver el video, ¿no? Decía Nintendo. Nintendo.es diagonal Nintendo Direct.
Permitir cookies. Sí. Pues aquí está, si lo quiero volver a ver, ¿no? Ahorita no. Sí, no mintieron. Y pues nada, esa fue la gran noticia de esta chica de... ¿Cómo se llama esta vieja? Vamos a volver a ponerlo. Vamos a poner de nuevo. Por si se lo perdieron el principio de la presentación. Vamos a ponerlo en pantalla completa. Para que vean a quién me refiero. Ah, pero sigue en vivo esto, ¿no? Yo quiero el inicio. Me mentiste. Me dijiste que ya lo podía ver. Pero no, a lo mejor al rato va a estar. Bueno, entonces en lo que está, en lo que se pone. Ay, pues no sé, ¿qué les digo? No es Crash. Yo juraba que era Crash. No sé a quién le debo por ahí un chocolate o algo, pero no. Es una espada. Son 2 espadas, unas muy buenas waifus, no me lo voy a negar. Mucha gente está emocionada y contenta el día de hoy. Pero... ¿qué es esta parte necesitamos cuando hablas? ¿Qué es esto? Pero bueno, así estuvo el Nintendo Direct. Nada más podemos esperar a que salga el personaje en un par de semanas. Y pues ya. Chale. No es Crash. Está muy triste. Todavía queda un lugar, que tengo la esperanza. Pero ¿sabes qué es lo malo de que si quiero un lugar nada más tengo? No me puedo casar solamente con una opción. Entonces, o es Crash o es Waluigi. Y no va a ser Waluigi, ¿sabes? No va a ser Waluigi. Entonces, pues nada. Hoy es un día triste para los seguidores de Waluigi. Pero, pues nada, así es esto. Estuvo bien, duró una horita la transmisión. Me quiero acordar cuándo va a salir ese personaje, pero... decía marzo. Ahí dijo, todavía van a tener que esperar un poco. La última vez lo liberaron así inmediatamente, pero porque hubo un desmadre, ¿no? Había ahí estaban teniendo un problema de imagen pública. Yo me acuerdo de un pedo por ahí, que estaban peleando por esto de los pues unos güeyes que juegan Smash profesionalmente y que les estaban echando unas cosas truculentas. Yo me acuerdo claramente, en ese momento lo sacaron y distrajeron totalmente la atención. Y les funcionó. Pero ahorita no, ahorita sí nos va a dar tiempo para esperar. Ni modo, así es esto. Y pues nada, así estuvo la transmisión. Estábamos viendo, y ¿saben qué voy a hacer? Voy a hacer un video analizando el video de original, la presentación de la espada, que no me acuerdo cómo se llama. Para que analicemos a ver si podemos deducir cuáles son sus tilts, cuáles son sus smashes, cuáles son sus Bs, y vamos a tratar de adivinar todo su set, ¿vale? Pues eso es todo por el momento. Este es el canal de Christopher del Mundo, o sea, este es tu canal. Pásensela bonito. Muchas gracias por acompañarme, los quiero mucho.